even as many people put water pots for the birds, this farmer from Jodhpur has constructed a birdhouse with 2,500 pots that can withstand the vagaries of nature in all seasons. The idea struck when Bhagwanji Bhai was sitting at his farm one fine morning in Jodhpur Taluka of Gujarat. He began by creating an attractive design for the birdhouse and was ready to spend a sum of almost rupees 20 lakhs all by himself. Later, he started building the birdhouse, for which he made 2,500 unbreakable pots on the plot of land which was given to him by the Panchayat. Bhagwanji Bhai, his sons and his friends from the village have arranged the pots according to the huge pot design. After 1 year of their hard work, a wonderful birdhouse took shape. Bhagwanji Bhai says, if people build this kind of birdhouse in every village, it would be very good. I have made my life by making positive use of my money. For more such positive news, keep watching Vibes of India. માટલા કુલ 2500 આવ્યા છે, 10,000 પક્ષી રહેક છે અને ડિઝાઇન મેં મારી કોઠાઉતથી બનાવી છે. ખર્ચો 20 લાખનો માલનો થયો છે. ગુફા મેં એ રીતે બનાવી છે કે પથ્થરની જ બનાવી છે, કાળા પથ્થરની. અમરનાથ ગુફા જેવી જ ગુફા બનાવી છે અને પક્ષી માટે શિવલિંગ પધરાવું છે એમાં ગુફાની અંદર. આ ગુજરાતમાં ક્યાંય પણ આવું કોઈ હજી સુધીમાં આવું પંખી ઘર નથી બનાવ્યું. તમને આ કોઠાસૂટ સૂઝી કેવી રીતે? બસ મને એવો આત્મવિશ્વાસ છે કે આવું આપણે કરી કાંઈક પક્ષી માટે. માણસો માટે તો બધું થાય છે, પણ પક્ષી માટે ક્યારે આવું નથી થતું.